nhiều khi mà ta thêm giây. I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles. Không đẻ được con gái, đời không đẻ. Anh nghĩ đội nào thắng? Trước khi bước vào trận đấu thì que está peleando los últimos puestos del descenso e incluso el Tottenham. Quite pleased about that. Đến từ Shigeki. Bernardo Silva. Madrid game, all in the international champion. Rashford's been excellent again. I think it's going to be really. I think it's going to be really interesting to see how the game goes this evening. Yeah, City's first pre-season game, debuts for new boys, Kyle Walker, the goalkeeper Edison, also rare chances for some youngsters, Phil Foden, Patrick Roberts and Adara Bayoya. Magnificent scene, both teams out, pretty much gone through the formalities. The atmosphere has been absolutely outstanding for a good hour or so. Plenty of fans getting in here early. There's the two captains tonight, Vincent Kompany of City and of course Antonio Valencia of United, with Michael Carrick, one of the subs today. So Antonio is wearing the armband. There are officials as well.
Ismail Elfat is the referee tonight. We had a lot to say about the referee in Salt Lake City. Let's hope we're not saying anything about him tonight for this derby. So many big names on show in this big stadium for the Manchester derby. And all the formalities taking place. Lots of people to meet down there. There you go, the coin toss they take pretty seriously here. Is Houston's own three-time NFL Defensive Player of the Year, number 99, J.J. Watt. Remember, United were here in 2010. It was fantastic then with 70,000 see the Reds thrash the MLS All-Stars 5-2. Another huge crowd tonight. A lot of competition to stage this game, this Manchester derby, in various cities. But it was Houston that came out on top. And you can see why. Such a wonderful stadium, the home of the NFL's Houston Texans. The retractable roof, which helps everybody in terms of the heat. They can put the aircon on, because it's been a boiling, steaming day here in Texas. But it's lovely inside this magnificent arena. And it's going to be Manchester City who are going to get us underway. Sergio Aguero standing down there in the centre circle. The formality's over. We're about to start this first overseas Manchester derby. I'm quite pleased about that, Stu, because as soon as they kick off, I might be able to hear you. The thing about it as well, Brian, can you see the numbers? Or is it me? We're such a long way away. We are up in the clouds, Pat, but just about can see the numbers, yeah. Let's just say our commentary position is quite high. It's the first overseas Manchester derby. It's a year late after the pitch problems in Beijing. But here we go, a new and an original chapter in this historic rivalry in the wonderful NRG Stadium. And yes, it's a friendly, but is there ever really a friendly when it's United taking on City? No. Well, that's that then. United playing the ball forward. Valencia. It's kind of into no man's land, really. But United pick it up on the attack now with Jesse Lingard. Valencia. And Herrera. Oh, that's clever. Great work from Herrera. So important, that midfield battle, as Company brings it out for City. I want to try and get it wide if they can. Blind stays tight. And that's a throw. I think what we can say, Stuart, from the start, that Rashford and Lingard are going to play it to the width, and Mkhitaryan in behind Lukaku. Yeah. Interesting to see how Roberts gets on for City after a success with Celtic. Now here's Sterling. 2 for Company. And United will clear it up towards Lukaku, who at times might be on his own up there. Need to hold the ball up. It's going to be a heck of a physical battle. Belgian battle. Company, Lukaku know each other's game so very well. I've been getting a better quality of ball than he's just got there a second ago. You don't want him to have to fight the defence for the ball. Big Yaya Toure flicks on, looking for De Bruyne. De Bruyne, who was very, very good for City in that derby at Old Trafford at the start of last season. Lukaku's taken out there. Early free kick. And that's a classic Company, let them know you're there moment. You get booked for that, Brian, wouldn't you, if you were my man? Well, if it wasn't so early on in the game, you know... Oh, you get away with a lot. Company could have maybe got booked there, but, you know, it's a foul from behind, but... you know, at least Lukaku held the ball up really well.
United working this pretty well. Rashford. Comes the cross. Not in out. There sets himself and shoots. And that's a good save from Ederson. He really got hold of that one, and Ederson, the new signing, called into action early on. Yeah, with Anders' left foot as well. It was a really clean strike. Well, the crowd were shouting from, weren't they? Shoot. Well, Rashford goes across to take the corner. Ederson will be under the spotlight. The Brazilian, 35 million signing from Benfica. Will he be the man to finally solve City's goalkeeping issues? Rashford with the ball. Gone all the way across. The counter-attack. It was a poor pass, actually. I think Aguero could really do there. Still plenty forward for United. We've made a bright, energetic, positive start. That's a terrific run. Just couldn't bring the ball under control there, Jesse Lingard, but there's a bit of space for him in the box. It was great play by Lukaku. And what a great hold up and lovely spin and getting behind them. And then he even picked out Marcus, so good signs from Lukaku early on in the game. If he'd have hit that first time, it might have been in the net, Brian, rather than stopping it first. Eddie Blin getting to know Patrick Roberts there. Roberts, only 20, joined City from Fulham, but spent 18 months on loan at Celtic. 11 goals last season. In fact, he scored against City in the Champions League. Roberts. Dara Bayoyo, a young man in the centre of midfield, knew better to learn from than Vincent Kompany. Fernandinho effectively playing left back in this game, with Kyle Walker at right back. As Pep, it's been quite a busy summer for him, ins and outs. Signed Bernardo Silva, Ederson, Kyle Walker, more to come, but lots of players have left. Sanya, Clichy, Navas, Zabaleta, Nolito, Caballero's had a real clear out, and some have been left at home who clearly don't have a future there. Boni, Delph, Inacho, Fernando, so it's a real time of flux at City. Well, without question, when you're letting lots of experienced players go, so many at one time. Kompany was closed down so quickly there. That could be a one to watch, Stuart, you know, with Lingard playing out to the width there, you know, and Fernandinho playing left back. I'll be interested to see how he can cope with Jesse. Lukaku, another shooting opportunity. This time a bit further away. But United look bright, especially down that right-hand side, causing problems. Started off well, they have, United. Yeah, the passing and movement's been good, Pat. Yeah. Toure. Whenever you see Toure, he always looks so sort of laboured, but he's so effective in midfield. Such a big physical presence. And I think he's a very important player for them, Stuart. Has been for a long time. Oh, this will be his 8th season for City. Very close now to 300 appearances for Yaya. He's had the odd fallout, but back in favour now. Kompany. Walker. Dara Bayoyo. Kompany, 31 now. Kompany. How he'd love to have an injury-free campaign. Foden, Stockport lad. 17-year-old gets it out to the left-hand side. Sterling's ball in, looking for Aguero. It's a lovely ball in, but excellent defending from United there. Maybe they can now break. Italian lost possession. Walker. Aguero. Gets it to Sterling. What about the shot? Gets the return, Sterling. Which way is he going to go? Sterling, shooting opportunity, and well held by De Gea. It's good to get a catch like that early on in the game, isn't it? Yeah,
you've got to give them credit, though, Pardon. Good play. Sterling and Aguero are really nice interchange player. And they're quick round. Here comes Daley Blind now for United to Pogba. Herrera showing up well in these early stages. Lukaku. Back to Blind again. Trận đêm mong chờ nhất của nhiều năm đổ lại ở ngoại hạng Anh, và hôm nay với những mục tiêu rất cụ thể với Man City, đó là chiến thắng để gia cố ngôi đầu. Với Manchester United đó cũng là 3 điểm để có thể tiếp tục cuộc đua trong top 4, và hai bên chắc chắn là sẽ khô máu với nhau. Màn quỳ cuối cùng trước khi trận đấu diễn ra. Điểm danh cái nhẹ nào anh em ơi. Anh em gõ nhẹ MC hoặc MU nào. MC hay MU nào anh em ơi. Điểm danh cái mạnh cho trận đấu này nào. Và bóng đã bắt đầu lăn. Trong hiệp 1 thì Manchester United sẽ bảo vệ cầu môn ở bên phía tay phải chúng ta với bộ trang phục áo đỏ quần đen, trong khi Man City sẽ bắt đầu ở bên phía tay trái với trang phục cây xanh. Để tiện cho các bạn theo dõi thì hãy cùng điểm qua thật nhanh đội hình của cả hai bên. Về phía chủ nhà Manchester City, hôm nay huấn luyện viên Pep Guardiola sử dụng thủ thành Ederson Moraes. 4 hậu vệ sẽ bao gồm số 27 João Cancelo, số 2 Kyle Walker, số 5 John Stones, số 14 Aymeric Laporte. Hàng tiền vệ có sự xuất hiện của số 17 Kevin De Bruyne đội trưởng, số 16 Rodri, số 20 Bernardo Silva. Trên hàng công sẽ có số 10 Jack Grealish, số 47 Phil Foden và số 26 Riyad Mahrez. Vừa rồi là tình huống mà Manchester United đẩy cao đội hình, nhưng Man City rất tự tin đá ma ngay trong vòng 16m50 của đội nhà. Ngày hôm nay bên phía Man City thì họ thiếu vắng trung vệ Ruben Dias bởi chấn thương. Ngoài ra là những vắng mặt của các cầu thủ dự bị như là thủ môn Jack Steffen hay hậu vệ Nathan Ake. Thiếu vắng thủ lĩnh hàng thủ Ruben Dias, nhưng những chất liệu trong tay của huấn luyện viên Pep Guardiola vẫn được đánh giá rất cao. João Cancelo. Bên phía của MU, trận này họ sẽ ra sân với 11 cầu thủ bao gồm số 1 thủ môn David De Gea, cao thủ gồm có số 29 Aaron Wan-Bissaka, người vừa có pha tranh cướp khá tốt, số 2 Victor Lindelof, số 5 đội trưởng Harry Maguire, số 27 Alex Telles. Hàng tiền vệ có số 39 Scott McTominay, số 18 Bruno Fernandes, số 6 Paul Pogba, số 17 Fred, số 25 Jadon Sancho. Và trên hàng công ngày hôm nay sẽ là số 36 Anthony Elanga. Thiếu vắng đáng chú ý nhất tất nhiên rồi Cristiano Ronaldo. Phía Manchester United đã thông báo là CR7 dính chấn thương trong buổi tập trước trận và không thể ra sân. Nghe nói là CR7 đã gặp vấn đề về hông. Tuy nhiên mới đây thì cách trận đấu khoảng 1 tiếng đồng hồ, chị của Cristiano Ronaldo đã gây xôn xao khi thả like một dòng status ở trên mạng nói rằng Ronaldo bị Ralf Rangnick loại khỏi đội hình trong trận derby này. Thực hư ra sao thì tất nhiên là chúng ta không thể kiểm chứng được, nhưng rõ ràng là cú bấm like vu vơ của chị CR7 cũng đang khiến cho có rất nhiều thuyết âm mưu được vẽ ra. Phía Manchester United hôm nay họ cũng không có Rafael Varane và Luke Shaw, những người dương tính với Covid-19. Vắng luôn cả Edison Cavani chưa kịp trở lại, dù gần đây đã tham gia tập luyện đầy đủ cùng với các đồng đội. Ngày hôm nay thì thầy Bát và thầy Thỏ vẫn chưa thể comeback anh em nhé, vẫn đang hai vạch. Và theo tình hình update thì sức khỏe của các bình luận viên cũng đang ổn lại rồi anh em ạ. Và khả năng là cuối tuần này, giữa tuần này thì
mình sẽ trở lại với full lực lượng cho loạt trận knock-out UEFA Champions League. Còn ngày hôm nay thì tôi đang solo trận này để thay thế cho thầy Bát và thầy Thỏ. Laporte. Trên bảng xếp hạng của Premier League thì Man City đang hơn Liverpool khoảng cách là 3 điểm với cùng 27 trận đã đấu. 3 điểm là một khoảng cách chắc chắn là còn mong manh khi mà mùa giải vẫn có tới hơn 10 vòng. Có thể là cơ hội cho Kevin De Bruyne. 1-0 cho Man City ngay ở phút tư đồng. Một khởi đầu quá đẹp cho đội chủ sân Etihad. Ngay ở pha lên bóng đáng chú ý đầu tiên thì đội trưởng của The Citizen đã đem về niềm vui cho nửa xanh. Pha bóng xuất phát từ bên cánh trái với Jack Grealish và Bernardo Silva. Wan-Bissaka đã không làm tròn nhiệm vụ của mình. Và ở phía trong thì hàng thủ Manchester United cũng không được tổ chức tốt. Pha căng ngược lại của Bernardo Silva làm lỡ chớn toàn bộ hậu vệ áo đỏ. Và Kevin De Bruyne khiến cho David De Gea chỉ có thể chôn chân. Tiện thể lấy luôn cả 30.000 từ Harry Maguire. Một khởi đầu không ổn chút nào cho Liên minh Quỷ Đỏ. Nhưng mà ngày hôm nay thì Manchester United đang nhận sự support vì mang tính tạm thời thôi. Thì khá những người anh em từ Liverpool đã có lỗi việt vị của Bruno.